The last class we discussed some special angles. Okay, we call them as corresponding angles, alternate interior angle, alternate exterior angle, and the angles on the same sides of the transversal, or simply we call them as co-interior angle. Okay, then after we discuss if we get these angles in the case of a transversal cut by a parallel lines, that time in these angles some of them have some special properties. If we want to prove the lines are parallel, that time we prove there the corresponding angles are equal, or alternate interior angles are equal, or the angles on the same side of the transversal or co-interior angles, other name is co-interior angles, are supplementary. If we get any one of these ideas, then we say the lines are parallel, correct? Or otherwise, if we get these angles, the what are corresponding angles, alternate interior angles and co-interior angles, we get in the case of a parallel lines, if a transversal cut by the parallel lines, then we know the idea, the corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, and co-interior angles are supplementary. അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു. പിന്നെ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ കൊണ്ട് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ co-interior ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും, സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒന്നിക്കൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വി നെക്സ്റ്റ് doing the application of these ideas. The first question is like this: in the adjoining figure, P parallel to Q, the line P is parallel to line Q. Find unknown angles. What are the unknown angles? E, F, A, B, C, D. Here is given only one angle measurement, 125. Okay, here is given only one angle measurement, 125. Based on 125 we want to find the values of A, B, C, D, E, F. Okay, so is given very important idea. What is that? The line P is parallel to Q. Okay, just turn the figure, then you get the idea. In your mind you just turn the figure. Okay, the line P is parallel to Q and we cut by a transversal the parallel line P and Q. അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പാരലൽ ലൈൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ, ഒരു ലൈൻ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, വി ഗെറ്റ് ദെയർ 8 ആംഗിൾസ്. then we know what is the name, what are the names of that according to the position. അവയുടെ പേരെന്താണ് നമുക്കറിയാം. Okay, so how do we find the angle values? Yes, in this figure 125 and D, what we call the line is, just to turn your mind. Okay, then 125 and D, or otherwise you just go, this 125 is above of the line, the P and Q is here, then what we call this type of angle? Yes, is very clear. This type of angle we call it as corresponding angle, correct? So in this figure how to be starting, one given, what is given here, P is parallel to Q, the line P is parallel to Q, therefore 125 is equal to D. Why? Because 125 is equal to D. Why? Because what we call 125 and D are called corresponding angle, correct? The lines are parallel, then we know that the corresponding angles are equal. പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ആണ്.
അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ, ഈക്വൽ ആണ്. സോ 125 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി. കറക്റ്റ്, 125 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി. So what is the value of D? D is equal to 125. Is it clear? Then next we thinking about, we got the value of D now. We have any relation between D and B? We have any relation between D and B? Yes, is very clear. D and B are lies opposite. Correct? Then D and B are lies opposite and both are in between transversal and the line Q. അല്ലേ, ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ ഡിയും ഉള്ളത് ട്രാൻസ്വേഴ്സലിനും ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഇടയിലാണ്. And they lie just opposite. So we call them as vertically opposite angles. Correct. Then next we are writing D and B are vertically opposite angle. Opposite angle. Then D and B are vertically opposite angle. Then what is the property of vertically opposite angle? Yes, vertically opposite angles are equal. Therefore, B is equal to D. Then what is the value of D? D is equal to 125. That is, B is equal to 125 degree. Okay. Then what is the value of B? B is equal to 125 degree. Next we just thinking about, we have any relation between 125 and E. 125 and E. P is a line and we get the angle E and 125 on the ray of this one. Correct, on the both side of the ray cutting by the line, or this ray standing on the line P, then on the both side we get the angle E and 125. ഒരു റേൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത് മക്കളെ? ഇയും 125ഉം കിട്ടുന്നത്. Then what we call this type of angle? Yes, we know that this type of angle we call linear pair. Correct? Then next we are writing, what is that? E and F are linear pair. Then what is the property of linear pair? We already studied what is the property of linear pair. Yes, they are supplementary. Correct. Then what is the sum of E and F? E and 125 are linear pair. E and 125 are linear pair. Therefore, what is the property? They are supplementary. Correct. That means the sum of E and 125 is equal to 180. Therefore, E plus 125 is equal to 180. What is the reason? Since linear pair angles are supplementary. Therefore, E is equal to 180. We transpose 125, then minus 125. 80 minus 125, correct? Then 180 minus 125 is 55. Then what is the value of E? E is equal to 55. Then we just thinking about, we have any relation between E and F? E and F? Yes, E and F are vertically opposite angles. Correct? E and F are vertically opposite angle. Therefore, they are equal. The next we write E and F are vertically opposite angles. Therefore, E equal to F. That is, F is equal to, what is the value of E? E is equal to 55. E is equal to 55. Therefore, F is also 55. Clear? The next. Then now we got the value of B, E, F, D and B. Correct? The next we think, if we get the value of E, have any relation between E and A? If we have any relation between E and A, yes, the same relation of 125 and D. Correct.
125 ഡിയും തമ്മിൽ എന്താണോ റിലേഷൻ, അതേ റിലേഷനാണ് ഏത്, ഇ ആൻഡ് എ. Or otherwise we think like this also, what is the relation between F and A? F and A, okay, we use this relation that is possible to apply in the case of E and A. The same idea, what is that? E and A are corresponding angle അല്ലേ, ഇയും എയും എന്താണ്, corresponding angle ആണ്. We already applied the corresponding angle idea once, so we not use that one here, okay. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then next we use the relation between F and A. What is the relation between F and A? What we call this type of angle, one is here, then one is in the upper and one is in the lower, correct? Both side of the transversal. The both side of the transversal, one is up and one is down. What we call this type of angle? Yes, they are alternate integer angle, correct? They are alternate integer angle. Then what is the relation between alternate integer angle in the case of parallel lines? Yes, they are equal. Lines parallel ആണെങ്കിൽ alternate integer angle എന്തായിരിക്കും മക്കളെ, equal ആയിരിക്കും. So we applying the idea here. F and A are alternate integer angle. Therefore F is equal to A, correct? Therefore F is equal to A. That is A is equal to, what is the value of F? The value of F is 55 degree, correct? Therefore A is equal to 55. A is equal to 55. Then we got the value of A. Just think about what is the relation between A and C. A and C are vertically opposite angle. Otherwise we used to find the linear pair of D and C or B and C, then also you get the value of C. Okay, ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ലീനിയർ പെയർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. അതുപോലെ എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലീനിയർ പെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ. ഇസ് ഹാവ് ദ മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, യു യൂസ് വാട്ട് ഈസ് better for you, you choose that one. Okay, which one you feel it easy to apply, you use that property. Next we finding the value of C. A and C are vertically opposite angle. Therefore A and C are vertically opposite angles. Therefore A is equal to C. That is C is equal to, what is the value of C? What is the value of A? A is 55. So C is also 55 degree. So this is an idea for finding the unknown values when, if given the lines are parallel. Okay, if is given in the question the lines are parallel and cut by a transversal, then we get the angle like this. So for finding the angle value of in this corresponding or alternate integer or co-integer like that angles, we use the idea, we use the property of corresponding angles are equal, co-integer angles are supplementary, alternate integer angles are equal. Okay, in this case we apply the two ideas also. What are we learned it already? What are they? Linear pair angles are supplementary and vertically opposite angles are equal. Only we use these properties of these angles and the properties. Is it clear? The next question is the next application of the same angles. Here the question asks, in the given figure decide whether L is parallel to M. Okay, here what is the question? The question asks to check the line L is parallel to M or not. Okay, question എന്താണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്? L എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ M ന് പാരലൽ ആണോ? In the both cases we want to check the line L is parallel to M or not. Okay, for that what is given? Here is given L and M are two lines. Now it's not a parallel. L and M are two lines cut by the transversal N. ഓക്കെ, എൽ എമ്മും രണ്ട് ലൈനാണ്. അതിനെ ഏതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ? എൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സിൽ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ടൈം
some angles is given in the question. Okay, then in the case of for checking the lines are parallel, okay, നമുക്കെന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ലൈൻസ് പാരലൽ ആണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ every question asked to find the lines are parallel, we just think only for 3 angle measurement. What are they? Corresponding angle, alternate integer angle, co-integer angle, or what is the other name? Angles on the same side of the transversal. Okay, ഈ 3 ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. Okay, if we want to prove the lines or if we want to check the lines are parallel or not, we think about only 3 angles: corresponding angle, alternate integer angle, co-integer angle. Then some angles is given. Then we think about what is the kind of these 2 angles. These are corresponding. The given angles are corresponding? No. These 2 angles are alternate integer angles. The given angles are alternate integer angle? No. Correct. Then we think the last one. Is they are the angles on the same side of transversal or co-integer angles? What we call these angles? Then it's very clear the given angle measurements are co-integer angle. Correct. Co-integer angle. Then we think about, then we got it. What is the angle is given there? Am I right? It's a co-integer angle. Then we think about what is the property of co-integer angle in the case of parallel lines. Yes, we got it. What is that? The co-integer angles are supplementary. Co-integer angles are supplementary. Correct. Then next we checking if they are supplementary or not. If they are supplementary, lines are parallel, or otherwise the lines are not parallel. Okay, so we starting in the case of first. Then what is given? Yes, 126 and 44, 126 degree and 44 degree are co-integer angle. Therefore we just adding 126 and 44. Correct. What is 126 plus 44? Yes, 170 degree is not equal to 180 degree. Correct. Is 170 degree is not equal to 180 degree. That is co-integer angles, or what we call it, angles on the same side of the transversal. Okay, co-integer angles are not supplementary. Then we got it. The result is the sum is not equal to 180, means the co-integer angles are not supplementary. Therefore L is not parallel to M. L is not parallel to M. We just doing the second case also. The second case, here is given the 72 and 98. Correct. 72 and 98. The 72 and 98. Then first we think what is the relation between the 72 and 98? If you have any relation between 72 and 98, we want to check only for the line L is parallel to M. So we think about only 3 angle measurement. Am I right? So these 2 are co-integer? No. When we say the angles are co-integer, the angles is lies here 98 and here we want to get here. Am I right? Yes. Yes. Then we get, then is a co-integer angles. Then only they are co-integer, or otherwise we think about the next one is a corresponding angle. No. Where is the position of corresponding angle of 98? The corresponding angle we want to get here. Correct? Yes. Or otherwise where we want to get the, what is the corresponding angle of 72? Then one is here. So it is very clear they are not corresponding angle. They are a alternate integer angles. Then where we want to get the alternate integer angle of 98? Yes, this one is here. This is the alternate integer angle. Am I right? This one and this one is the alternate integer angle. Or otherwise we want to get here. Okay, so the 72 and 98 now is not have any relations. അല്ലേ, 72 98 തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന കോ ഇൻറ്റീജർ ആംഗിൾ അല്ല, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീജർ ആംഗിൾ അല്ല, കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ല.
So next we want to find one angles getting any one of this relation. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടോ, ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 3 ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. Then which one is better to finding? He have the many idea. If we mark any one letter here, okay, then if you find this angle value, then they are corresponding angles. If we find the one angle value here 72 and 9 based on 72, we use the linear pair axiom, then we is possible to find the angle value here. Then after we check, they are corresponding, correct, they are corresponding. Or otherwise the same idea of linear pair axiom, linear pair is possible to find here one angle measurement. Then is possible to check the idea of alternate integer angle, okay. Or here if you find the angle value here, then is possible to apply the idea of co-integer angle, okay. Not only based on 72, 90, 98 also. 72 വെച്ച് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, 98 വെച്ചിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. So which one is I? Just marking one letter here and finding the angle value by using the angles, okay. Just I am marking here x. So is very clear, 72 and x are linear pair, okay. Then we use the property of linear pair and find the value of x. Then we study like this. We want to mark the letter, we mostly want to write mark the letter on the figure, okay, otherwise we can't use the idea. Then we starting 72 and x are linear pair. Therefore 72 plus x is equal to, linear pair angles are supplementary, so 72 plus x is equal to 180. Therefore x is equal to 180 minus 72, correct, 180 minus 72, then what we get? Yes, 108 degree. Then we got the value of x. Then we think about what is the relation of x and 98. X and 98 are corresponding angles, correct. X and 98 are corresponding angle. Then is very clear, x is not equal to 98. എന്താണ് corresponding angle ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആവേണ്ടത്? Then we want to get the corresponding angles are equal, അല്ലേ. corresponding angles എന്തായിരിക്കണം, ലൈൻസ് പാരലൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. But here we is very clear, this is 108 is not equal to 98. Then we write, therefore x is not equal to 98 degree, correct. That is corresponding angles are not equal. Therefore L is not parallel to M, okay. L is not parallel to M. In the both cases we get the same idea, L is not parallel to M. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കറസ്പോണ്ടിങ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഏത് രീതിയിൽ, ഒന്നിക്കൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോ ഇൻറ്റീരിയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും, പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തായിരിക്കില്ല, പാരലൽ ആയിരിക്കില്ല, ഓക്കെ.